Buongiorno a tutti, Welcome everyone. sarà un webinar introduttivo This is going to be an introductory webinar, so con basic l'obiettivo training, di aiutare aiming coloro at helping che è la prima those that volta are not conoscono il familiar prodotto with our e magari product, rispondere ad alcune domande che and sono già un po' le also answering conoscono. questions for those that are already familiar with it. Parleremo della una breve comparativa We'll be tra le comparing caratteristiche di characteristics due versioni dei of prodotti che in questo those momento two versions of sono our sul mercato, la product versione available standard right now e la in the versione Pro. market, so the standard version and Daremo Pro uno version. sguardo al sito We will be web giving a che look è diciamo il at our cuore della website, gestione which is cloud the del nostro core of sistema di cloud licensing. management of our licensing system. Faremo alcuni test sulla We will be gestione, testing the funzionamento, la managing, configurazione the functioning, the per appliccare con programming, mano quali sono the i primi necessary passi steps in necessari order per l'utilizzo delle licenze. to utilize our licenses. Volevo anticipare che il mese prossimo So I wanted invece per to coloro che tell hanno già everyone that avuto una next month, conoscenza for o those comunque that are una already giornata familiar with our dopo oggi, product, dopo qualche incontro o qualche diciamo test sul prodotto, next il mese month we'll be prossimo holding faremo an direttamente advanced una training advanced training for sempre su SweetHome. e vedremo gli oggetti un po' più We'll be caratterizzanti giving a della nuova look to versione, those functions, che more tendono specific e provano functions of the naturalmente a new version. superare alcuni limiti Those functions that, che il touch of course, designer want o to comunque il overcome software some limits di that design Touch center Designer, in cui the software utilizziamo sul that we touchscreen indeed offre, use to ad design esempio il touchscreen, supporto to per overcome gli ultimi those protocolli di limits. peak camera oppure For di instance, support for last oppure records la of the IP notifica di camera and the web eventuali widget. The suoni function o that allows notification through sounds. sistemi di traduzione in The tempo function that reale allows real-time e molto translations of the importante la vocals. videocitofonia And su VoIP. very important, the video Quindi intercom andremo a on testare e a VoIP. provare direttamente gli So oggetti we'll più be avanzati. testing and try Ma out oggi those l'obiettivo, more come vi advanced dicevo, è functions. fare But today we'll farvi be vedere le funzionalità showing base del basic prodotto. functionality Volevo of prendere our product. l'occasione, comunque ho molti di I voi also want to in seize linea the con cui opportunity fate to let the abbiamo audience già know rapporti that diretti, we comunque per have far launched presente che on the Italian abbiamo market and lanciato qualche almost settimana fa ready sul mercato italiano e siamo for the prossimi a lanciare international nazionale market il nostro nuovo our prodotto new VoiceGate che permette di product, integrare VoiceGate, Vantage con that allows Amazon Vantage Alexa. System Ci and sarà un Amazon webinar Alexa il mese to prossimo o perfectly in aprile complement with each other. specifico su We'll be questo. È un holding another prodotto su cui webinar abbiamo lavorato specifically for molto e this penso purpose. possa sicuramente This is a tutto product il on mercato which italiano, poiché il we've been prodotto working a originato lot, and Vantage I non ha la reckon lingua italiana, very important for the ma Italian direi market because anche our per i original nostri product colleghi does not support all'estero, the sia per il Italian language. supporto a And tutte le lingue che Alexa but supporta, this quindi il product francese, il tedesco, lo it spagnolo, supports it, and naturalmente also for l'inglese, our ma colleagues sia perché è abroad, it supports costruito French, sul German, Spanish, framework di home English. automation It's specifico, built on the per home cui supera automation alcune caratteristiche specific di altri framework. prodotti So sul mercato, its permettendo characteristics sia la bidirezionalità, quindi non beat the soltanto others Alexa of che dà other comandi a products Vantage, ma la on the possibilità market, di allowing a far dire bidirectional cose ad Alexa, functions, far accendere bidirectional functioning. So devices su both Alexa Vantage in and funzione di Alexa eventi sul can sistema give each Vantage. other commands. E un'altra cosa importante è la possibilità di dare Also, comandi al sistema Vantage the senza function doverlo interpretare come allowing giving alcuni comment to framework. Quindi non Vantage devo dire Alexa dia a Vantage without di asking, accendere la luce, for ma posso instance, direttamente dire you don't Alexa have accendi to la ask luce, Alexa la to luce ask attiva sul Vantage to Vantage. turn on the lights. Dovreste You can vedere just ask il mio Alexa to switch it on. sfondo. Questo è il You sito should see my desktop. www.sweethomeforvantage.com, This is a website disponibile, su cui alla prima www.SweetHome for voce, Vantage. indipendentemente dalla registrazione, On the avete il first comparison tab, che permette il you can see raffronto the tra le tre comparison versioni page che sono ancora disponibili between the sul three sistema iOS, versions mentre still sul sistema Android available for troverete soltanto la versione iOS. blu. La versione verde era la For versione Android, you precedente, che non è can più now find disponibile, just the però è blue ancora versions. per The compatibilità green presente one sullo was the store previous one, not available e but la still riconoscete dal present colore. on the Quindi store. se oggi dovete scaricare, vendere, And you can proporre una recognize it from licenza the con color.
dove la So if differenziazione tra today you standard had e to pro download è una s.r.l or differenziazione just di propose a licensing che version, cambia it attraverso un would codice di be the blue attivazione, one. come vi farà vedere il mio The collega difference dopo. between Non standard mi and dilungo pro sui version, it's a dettagli, qualcosa difference dirò, based on licensing comunque il comparison that illustra changes le differenze based on the sostanzialmente activation tra la code. standard e la pro, e per chi ha The qualche versione comparison ancora shows the difference between 4.92, standard il and motivo e il pro, and suggerimento per also for switchare those that still l'upgrade maintain alla versione the 5. Ci sono the molte novità, 4.92 version. tutto che The naturalmente la reason we versione 5 è suggest to compatibile con upgrade to the Android, new è fifth compatibile con version Apple TV, con la parte iOS, um, ha tutto il sistema because cloud, first it's lo vedrete compatible nel with Android, dettaglio, with che Apple permette quindi di TV, has aggiornare a whole la cloud grafica system on that devices let senza, the come nella versione graphics to precedente, update doverlo collegare, of any device ma by direttamente just posizionando uploading la the grafica graphics su uno on slot a di cloud cloud slot e permettendo al device di and scaricarlo. just allowing the device to Altre download cose, come it. vi accennavo, la possibilità di It supportare um, il text to speech it multilingua, supports e quindi di far multi-languages scatenare text to un speech. messaggio vocale So letting a multilingua senza message farsi di in utenti. Naturalmente so it can let a oggetti message come on questi richiedono un multi-languages driver if an che event potete is trovare happening. naturalmente gratuito sul design center, ebbene These qui. requires these L'altro è il functions sound on click, quindi la requires a possibilità di driver eseguire that dei you can suoni find for free particolari al on the cliccare su design eventi. center. The Abbiamo un following option prodotto is a designed, supporto it's a ultimi sound on click protocolli option, sugli so a RTP4, sugli sound S5, sounds sull'RTSP that per il supporto happen dell'IP camera, if any mentre event is prima era happening supportato around. soltanto l'MJ tag. Um, Fondamentale il we supporto introduce per support la we videocitofonia introduce sul support C, to the last per records, the ciascuna di queste cose un pochino H264, più particolari H265 trovate for the direttamente dei link alla RTSP, for documentazione IP camera che vi support, permette new di support andare a for verificare ad the video esempio le intercom. caratteristiche funzionali Um, di for ogni all singolo these prodotto characteristics, you can find a link for any può essere documentation compatibile. that allows Altra you to cosa interessante sono verify, i custom font, for quindi instance, questo modo di functionalities, utilizzare anche characteristics su of every SweetHome dei product. font di Um, qualunque tipo, quindi in Very più interesting is the rispetto a new quelli che functionality il that touch allows a designer custom implementa di dispositivi. fonts. Ed You can ancora use now any type of importante il font web you widget, want for cioè la SweetHome. possibilità di aprire And sullo schermo o in una very porzione di important, the qualunque web pagina widget una that finestra allows to web open in e full quindi aver screen modo or di poter partial one dare una of any navigazione da di page a borsa, web tab. So you can see mappe, any web page, qualunque maps, pagina boards in web può full essere screen vista or a tutto just schermo o in a parte tiny part. all'interno di un touch. E questa cosa, siccome come dicevo l'editor resta il So touch designer, because the viene fatta attraverso edition, un utilizzo particolare the di editor oggetti remains a base touch che designer, sono it disponibili is made through a very in touch specific designer. use of the Volevo fare basic appunto tools questa breve available introduzione, through Touch lascio la Designer. parola al mio collega, poi So I naturalmente wanted to se do avete this poi domande le state scrivendo e introductory, Andrea vi sta but I'm rispondendo, leaving the evidentemente floor ci for my torniamo colleague Luca successivamente. right Luca, now. se vuoi prendere tu il controllo lascio a te la parola. Sì. Allora, condivido il mio schermo. So I'm sharing my screen. Eccomi. Allora, come vi ha detto So, Alessandro, insieme vediamo i passaggi base per together, attivare let's see the SweetHome basic su steps to ogni activate dispositivo. SweetHome for any device. So let's start from the license activation on the device. Further, we will be seeing how to export the graphics from the design center and how to upload the configuration on the device. And then let's have a look on the most important functions you can perform with the application. So let's start from the SweetHome portal. Of course, you must be registered. I'm getting logged in with my profile. Okay, so getting inside the reserved area, you have to pick the licenses tab. Inside the license tab, you can find the license ticket you have purchased. In my case, you can see two tickets. The first one is an installator ticket one,
The second one is a standard one. If you have demo licenses, you can still see them from here. In questo caso sono entrambe licenze SweetHome So 5. in this case, they Lo are riconosciamo both dal fatto che SweetHome 5 licenses. sono attivi You can see it il pannello di because gestione cloud del you sistema. can see that the system management panel is activated, which is a new functionality of the 5th version. So if you have old licenses for the 4.92, you can't see this panel. So now I'm going to be sharing the screen of my iPad, and I'll be showing you how to activate your ticket. Just a second. Ok, dovrebbe arrivare, eccolo qua. Okay, you should be able to Quindi see io it ho right now. Yeah, installato here it SweetHome is. dall'App Store. Questo è il primo avvio So I have dell'applicazione. installed Dal Sweet primo Home avvio from the App Store. vengono This is the richieste first launch of the alcune app. autorizzazioni. At the first launch, Viene richiesta you have l'autorizzazione some per le notifiche authorization e per l'utilizzo della requests, the portata. authorization Sono for the autorizzazioni notifications necessarie and per for the l'attivazione utilization of the camera. These are required and necessary for using Sweet Home 5 version. In my case, you can see there's already a ticket because I already had the app on my device. But if it's going to be the first installation, the spaces here are going to be blank. So just write here on the first space the license code and the email associated with the code. I'm going to push the button Activate License. The pop-up will be telling you that it's activated. So this is the operator panel. In the lower bar, you can find the App Settings button, where you can program the settings of the application, and the system buttons, where you can define your systems. In this case, you can find just one system programmable because I have a standard license. If I would have had an installer license, I would have had more system. So let's get inside the system. We can change the name of the system. We can modify the controller IP address. So we can modify the criteria. The criteria are saved just pushing the save configuration button. So you can see the configuration is saved. You can upload the graphics, pushing select graphics. The file explorer of the iPad will be opened, and from here you can choose a zip file with the graphics from the memory of the iPad or directly from any cloud services you have supported. So you can just upload it from there. So this is how you can program a system directly from the application. But I'm going to be showing you now how to define the new configuration system from the new panel of SweetHome. So I'm going to be sharing again my screen of the cloud system panel. So here we are. So first, if you refresh the licenses page, you can find the license. You can modify the name of the device, which the license is associated, and you can save the new name. So let's open the page of cloud configuration. So you can see System 1. Let's get in System 1. So we can modify the name and other characteristic of the system. So
I'm just putting some data as, for example. Then push the upload configuration button. So the graphics must be selected from the file, the Explorer file of your computer. Just find the zip file with the graphics and then upload the graphics button. So you can see the latest file uploaded. So very well. From now, I'm going to be showing you how to export and prepare the zip containing the graphics. So this is the design center. So you can find inside Vantage Objects touch screen the generic TPT. Il generic TPT rispetto alle vecchie versioni, ai precedenti TPT, ha il vantaggio So the generic TPT has the vantage that you can actually choose a better resolution. You can choose a resolution. So this is the resolution, the optimized resolution for my iPad, but you can actually change the resolution. Volevo soltanto aggiungere una cosa, Luca. So I'm going to be showing you this example we set up. Luca ha fatto vedere come aggiungere So I wanted touchscreen, just to say a thing, Luca, if I ma in can, realtà se a voi very avete important un vecchio thing. progetto, perché naturalmente in Fusion, Luca showed anche you con i how vecchi to CC add a con touch i vecchi screen TPT, generic, che a quindi generic viene one. But if riconosciuto you have an old dal project, sistema in altro modo, an old potete project with the esportare direttamente old quello nella riga della conversione. C5, Potete with an addirittura old usare Design TTP, Center versione 2.0, 2.1, you quelli can just vecchissimi, export prendere the il old vecchio one. progetto, You esportarlo can così just com'è, è use assolutamente compatibile. a Ecco. Design Quindi Center al di là che version la versione 2.0, 3.9, the progetti very di old 10 anni ones. fa So sono you can perfettamente just funzionanti così come use sono. old È projects chiaro which che are il still touchscreen completely l'avrete compatible creato with the alla new risoluzione versions. molto bassa, magari di un So C5, very old e quindi projects, potreste like vedere for la instance grafica 10 years ingranata ago ones, su still un are touchscreen di functioning. ultima generazione, ma al netto di questo Maybe the è perfettamente resolution, the graphics might be a little bit lower, but apart from that, it's completely functioning. So please go on, yeah. So this is the example graphics we created. Just to let you see these functions here. These are buttons that you can just program. We just used like traditional buttons, but if you want to program this space, you can just transform it in an actual web page. This shows you the weathercast. This is a web widget that shows the birds. So in order to export the graphics, design, export to, push export and select the folder where the design center will be putting the files. Ok, l'export è completo. Andiamo al design center. Okay, so the export is done. File che vengono esportati dal design center. Let's close the design center. Contenente la configurazione del touchscreen e una cartella contenente. So these are the two files that will be exported from the design center. A un archivio zip. Let's take both files and just send them to a zip folder. We can rename the file as whatever you want. So let's upload this file on the SweetHome portal. So browse
push the browse button, upload the file, and push the upload graphics button. Abbiamo configurato il System 1 e caricato la grafica. So you can see the graphics is up to date. So we have configured System 1 and upload the graphics. So I'm going to be showing you, going back to the iPad screen, how to download the configuration on the iPad. Just give me 1 second more. L'iPad? Sa di no. Ritrovo. Can you see the iPad? 1 second more. Eccolo qua. Okay, I'll try again. Allora, vedete, quindi system locale è quello che avevamo configurato prima. Quindi So questa è la here vecchia we are. configurazione. Scorrendo in So basso, you can see premete download System configuration. locale. Il pop-up ci avvisa che We i dati configured di it configurazione saranno previously, the sostituiti. old configuration. If you go lower, push download configuration, the pop-up will be telling you that the data will be substituted. Sul cloud. Con il tasto download graphics And you can andiamo a see sostituire the configuration has been modified with the one Quindi vedete, con from the due clic cloud. abbiamo So with the scaricato button grafica upload abbiamo graphics, completamente configurato we're il sistema. going to substitute the graphics. Premendo exit, So you can see usciamo with dalla just a modalità couple of operatore clicks, ed entriamo we've nella been modalità configuring the whole system. Pushing exit, Adesso, you're going out from SweetHome sta operator provando a mode connettersi al controllore, ma gli and you're indirizzi going in connessi sono indirizzi user mode. Quindi tengo premuto sullo schermo per almeno 6 secondi SweetHome per tornare in modalità is operativa. trying to connect to the controller, but the Per address provare la is not grafica, se valid. il So controllore non è just raggiungibile, push in on the App screen for Settings at least 6 seconds to go è back to presente la operator funzione mode. Demo Mode. In order to Abilitando la try funzione to Demo the Mode, graphics, go si to the esclude App la Settings comunicazione con il button. controllore. There's a demo mode Il functionality. pop-up mi ricorda Just che la switch it modalità on. Demo Mode è abilitata. Quindi vedete, questo è la Okay, a nostra pop-up grafica. will be telling you Questo that the ad esempio demo è il mode widget che vi is dicevo on. prima So quando you can see from here, this is our questo graphic. in home page invece vi This, legge for proprio instance, is a Boris le widget. previsioni. Quindi per rientrare in modalità So homepage, we operatore have the dovete premere weathercast in qualsiasi punto widget. dello schermo dove non sono, So, dove in non order sono to presenti pulsanti, get per back almeno to 6 operator secondi. mode, just push on Ritorno in any modalità point of the operatore screen e where possiamo there is andare a no other modificare button le for at least 6 impostazioni seconds, and you will dell'applicazione be o ad esempio redirected to cambiare qualche operator mode. parametro di Push configurazione the del app sistema. settings, Vogliamo system ad esempio settings, cambiare, non so, l'indirizzo or we IP, can lo just possiamo change any cambiare manualmente e criteria of salvare the la system, configurazione. Attenzione che le or just change the EP modifiche fatte address. We localmente can non change it vengono manually riportate and save the sul configuration. cloud. Quindi se ho So, fatto, vedete, qui ho beware, messo un modifications indirizzo made 100.12, locally ma are se not vado reported on the nuovamente cloud. a scaricare la configurazione, So here I la changed the local modifica EP, sarà but soddisfatta. if I go again to download configuration and I Quindi push it, abbiamo detto che ci sono the due modification, possibili strade per configurare you can il see, sistema. La so configurazione può essere it's a fatta local localmente modification. oppure So there are tramite two il possible ways portale to cloud configure, e poi to make a scaricare configuration of the la system. A configurazione local sul one dispositivo. In generale or noi just the consigliamo cloud questa portal, seconda strada, and then downloading perché the innanzitutto configuration è più on the veloce, più device. rapida. E inoltre We c'è un always grosso suggest the vantaggio second nel way caso in cui dobbiate because it's configurare lo faster. stesso sistema su più dispositivi. E vi You faccio have a vedere great perché. advantage Perché sul pannello if you have to cloud del make a portale configuration of SweetHome, the same system on different devices. qua, On the cloud sul pannello panel of the cloud è SweetHome presente portal, la I'll be funzione showing di you copia now. del Just sistema one su second. differenti licenze. So you Vedete, can see premendo il tasto we have copia the functionality, grafica the e configurazione, copy andiamo a functionality, selezionare questo um, system cloud copy the e lo system possiamo copiare on ad different esempio su un altro licenses. ticket. Quindi So you can apro la pagina di gestione
di questo TCP. copy System 1 Cloud, for instance, we can copy it, for instance, we can copy it and paste it on another ticket. Incollo usando quest'altro tasto, questo, So in this case, I will paste it on, for instance, System 3, because on System 1 we already had configured system. So System 3 got the configuration. Quindi, allora abbiamo visto quindi come la gestione dei sistemi su cloud. Il tasto a fianco è invece upgrade, è attivo soltanto per le licenze the management of the system on the cloud, we saw it. The next button is the upgrade, and it's on just for standard licenses, because from this button you can just upload your version to the Pro standard if you want to upgrade your version. And from here you can purchase device transfer, so the chance of free the license and just reassign it to a new device. So you have on the standard license 3 transfer. If you finish this transfer, you can buy some more. Liberare la licenza ed assegnare e sostituire la licenza sul dispositivo. Quindi, I'll be showing you how to free your license and substitute your license on the device. So from this button, just push, and the pop-up is telling us how many transfer you have left. You can free your license. So from now I'm going to be again sharing my iPad screen. Vedete, l'applicazione si è accorta che la licenza è stata liberata. Qua Here we are. Torniamo nella pagina di attivazione licenza. So, as you can see, the app found that the license is free again. Let's go back to the activation ticket page, and let's put the installer ticket. Quindi che cosa ho fatto? Let's put the code inside the spaces and activate the license. L'altra licenza che avevo, la licenza di tipo installatore. So I freed the iPad from the older license and I just put the other license I had. So on the installer license, I have up to 30 systems that you can create a configuration. So System 1 kept the configuration, the local configuration I did previously, and also the graphics. If you download the configuration, if you push the button and push the download graphics button, you're going to download the graphics that was present on the cloud portal. Let's download the configuration from System 3. So, as you can see, with just a couple of clicks, we've just been doing the configuration of our system. So push exit. So now you have 2 systems, and you can choose from these 2 systems. This page, you can see it only if you have more than 1 system already programmed. So in the lower part of the screen, you can see the last 4 systems used. If you have more than 4 systems, in case of installer license, you will be finding a search lens, and you will be finding a list where you can find the system you want to use. So let's open, for instance, this was our graphics. Just push again 6 seconds. Let's go back to the
system choice page. Let's open also the other graphics. This is another graphic. In case of multi-system, you can use a swipe from top to above just to go back to the system choice page. So a swipe from the top. If you want to go back to operator mode, again, just push for a few seconds, or you just, in this case, try to use a swipe from right to left. Okay, let's give a look to the configuration part of the settings of the application. Show connection type and show battery status, two functionality already available on the previous versions of the app. So these functions let us see these two icons that show you the battery status and the connection status. So we have then demo mode, which is very useful if you don't have connection to the controller and if you want to make some tests. Display no sleep mode lets you not ever switch off the screen. Enable sound on click just creates a sound if you touch buttons. Transition, it's a new function. At the moment you can't choose different type of transitions. So if you activate that option, going from one page to the other, there's tiny fade options. Then we have background mode. It's a new option as well. Very, very useful. If you want to use video, intercom, VoIP, let you maintain the SweetHome application always connected with the controller. If you want to activate this option, you have to launch again the application. And this application uses more battery of the device. Text-to-speech that Alessandro mentioned before, if you enable it, let you read the notifications. So it is possible to let the notification be read on the background, and it has many languages available. So we have three different view modes. The standard view, the pinch to zoom. So you just, with just one simple gesture, you can just zoom the screen. With two fingers, you can just zoom in. This is useful if you're having an EP camera stream and you want to zoom in. The third mode, it's stretch to fill. I can't show you this mode because my graphics, it's already perfect for my screen. But in case it's not perfectly adapted for like longer screens, you might have like black
bars on the sides. With this option, you're just going to stretch the graphics. Graphics auto update. It's a function introduced with SweetHome 5. Very interesting. By default is enabled on all systems. We can disable it or just choose manually. So inside every single system you have these settings. Graphics auto update. Cosa consiste? Nel caso in cui So in case, in the moment you're launching the system, the system finds a new graphics, the system just proposes to the client to update the graphics, downloading the most up-to-date one. I'll be showing you how it's gonna work. So let's go to the SweetHome Cloud and let's upload the new graphics for System 1. Okay, so let's refresh the page. Let's open the system management panel and let's just substitute the graphic, the demo graphics, with a different one. For instance, this one. Push upload graphics. Okay, so we've been uploading the graphics and it's up to date. So, when I launch the system, the app, the SweetHome app, checks on the cloud if there's any new up-to-date graphics. If there is a new one, you will be seeing a pop-up asking you to substitute the graphics with a more up-to-date one. If you push yes, the graphics will be downloaded and substituted. As you can see, this is very useful. You can just up-to-date the graphics without asking any operations from the client. So these are the app settings. So the video intercom EP, it's inside every single system. So you can program it from every single system. You can see the page dedicated for the programming of the video intercom. But this part will be watched better in the next webinar. Okay, Alessandro, do you want to say something more? Mi sembra che abbia accennato Luca, ma resta fondamentale la So it's very important the presence of the installer Ricordo a license. tutti che questo è comunque un So this prodotto is a product pensato thought for per dealers, i dealer, a for the disposizione dealers. dei dealer. So Di as conseguenza abbiamo consequence, cercato di sostenere i we dealer we mettendo gave a disposizione we gave for gratuitamente free una an licenza installer l'unica license, licenza che permette the only license di that controllare fino a allows you 30 impianti, to control mentre la licenza up to Pro 30 systems. ha un massimo di 4 impianti. Instead, Cioè, the l'obiettivo Pro qual è? license, Mettere a vostra it's up to 3. disposizione sia So the aim all'interno del is vostro for showroom you per poter mostrare to grafiche show diverse, inside your showroom, sia per i for, vostri and tecnici both che for vogliono your avere su un technicians, unico so they can pannello see from just one gli panel impianti dei vostri clienti the cui dare systems that supporto. need support. Questa è una licenza che potete So this richiedere license you can request direttamente it una directly. volta
once you've done the login on the website SweetHome for Vantage. So this type of license, we will be sending one free license for every dealer. So we are asked if the installer license is automatically up to date, uploaded. So we just generate a code that the app will recognize as an installer code. So the only thing you have to do, you have just to free it, and you just have to insert the license code. And at that point, your device has up to date with a new installer code. So thanks everyone, and see you next. Thanks for being here.